闪呐，没双招，Faker 开车要走，走进去没断到。这很可怕啊！就是所以现在的电竞选手，那局势现在已经这个经济优势已经完全倒向，球已经快3000了。现在怕他，你有看到吗？他火炮就怎么可能啊？他拿的是守塔，很值钱。2700，怕他等下火炮开始发牌，右边就顶不住了。而且因为已经有短剑在身上了，诶，是不是后面蹲了一个人啊？有吗？有啊，后面有人呐，没闪呐，没双招，Faker 开车要走，走进去没断到。哇，有 Faker 很极限呐，极限逃生他算得很好那听牌封龙的机会 ，T1 不想放过啊！这边的 TP 来自 Doran 的9桶，也另外一个 TP 来自鳄鱼 King 也到了，5v5的情况 ，T1 先动龙，3000多的血量，鳄鱼16等。先是一张金牌定到了9桶，一闪要到，配上万紫千红定3个人 ，Owner 把这个听牌封龙给拿到手了。Duro 选择往前开，开的是 Carry 开到上半部的位置，好运姐被切掉，但9桶也被换了。鳄鱼这里撑了非常的久啊，史前巨鳄的存在。这里还能打吗？捏着金牌，还在拉扯，哦，扭掉了，在等。但是 King 的大绝没有了，不过他还有闪，有一个红木在身上，金牌金柱直接钻过墙 ，King 要抓到人，转一圈咬下对方的尼可。虽然人头，还有，再一张，但丘比这波是不是太过深入了 ？Q 接 W 起，但被 Owner 给躲掉。不过 King 还在，再卷了一圈，伤害不够，被 Owner 给拉开了，手套也被打掉。Faker 跟 Owner 在这一波。拉扯到最极限 ，Triple Kill 给到了 Faker 身上，感觉后面再 R 过去好像有点多了，因为队友好像跟不太套，好像太想在17分钟，这个好运姐现在是只有2件半，还掏不出无尽的，兼具守塔都有很大的困难。T1 靠着这波的8楼推上了2座的高地跟兵营，不过当然自己站位可能有点太深入，闪现没有了，尼可要中间开3个人，配上大飞瑞这里进场抽到对方，要盯上 Ruler， 但 Ruler 拉扯到应该是安全的位置，奈德利在前排倒是被击杀。鳄鱼7个头的战机也要被击杀掉，纳菲瑞 double Q 到手，哇，又开到3个。是谁说 Owner 不会玩纳菲瑞的啊？有人这样说吗？有人这样说。走前面输了，很多人说。尼可连续开了2波好团呐，好像要拼一波嘞。TP 到正面的是 Doran 的9桶，他 R 了3个啊，这波就。有点没办法，9桶撞进去，被体碎之己给拦了下来，但是拦完人也要交代掉。后面是 Pace 跟丘比做了一波拉扯，交流闪现，法术盾吃掉对方的金牌，如了没地方可以做拉扯了。那一波了，连续5年 T1 即将进入 MSI 季中邀请赛，同时粉碎娟剧的3连霸美梦。哇，娟剧竟然就倒在这边。其实打到第5把，两边的实力真的是很接近的。I think this game is still incredibly close, right? You were looking at a game where FaZe has a gold lead. Surprise, surprise. Again, T1 have the scaling advantage. And Gen.G have a 3,300 gold lead, but it's on a Renekton and a TF, who has a lot of that gold lead in his CS that he has. By the way, look at the CS numbers here for Chovy. He is way up on Faker, like 35. So there's a Renekton. Okay. Yeah, there's a horse and a crocodile that Faker is going to have to deal with as he manages to get in. Realm Warp King. Both of those champions had CC to deny that, and they were unable to catch the GOAT. You saw the stone coming. They're going to have to be proactive here as we see Doran TP in. Yeah, he is very durable. And so they're going to have to give up on that prospect as Gen.G looking to try and make this a 50-50. Kane's teleported in, though, gets that big old shield. And let's see what the Renekton's going to be able to do. Pop Blossom onto 3! The secure of the soul point for T1! But can they win the fight? That's the question. Doran is such a problem. He takes down Ruler before he falls, but FaZe is dealing with so many problems himself. And Carrier running the wrong direction on the map. Faker and Owner, though, still huge threats in this fight. And Duro is limping away. And without Canyon, without Ruler, there is so much damage missing from this Gen.G composition. The gold card, my goodness, Carrier in a lot of trouble. He'll be taken down as Keen locks up that one. And Duro, why are we still going back? What is crazy, the crash down. It comes on through. Chovy almost survives, and Keen now trying to sink his fangs in, playing around the vision that they had available, but it doesn't work. And Faker locks them all down with a triple kill for the Rise. Why? There's so many things. Doran, he's just cutting them off from the tower. Yeah, just wandering away. Doesn't actually hit the body slam. As now Ruler trying to get some work done, but does hit the air once again. Pop Blossom on
2-3. The engage from Carrier. Absolutely beautiful, but the follow-up isn't quite there necessarily. Ona able to take down his opposite number, and Keen the next on the menu. Fangs go in, down goes the Croc, and it's a double for the Nefiri. And T1, they're going to take another inhibitor and maybe even look to take the game. They're going to TP Durham back in. They're going for the end. Going to end. I don't think there's any way. There's no Magnetstorm. There's no bullet time. There's no answer to this push. Well, let's see. Ruler is still up and available. Vitorin is trying to stop that from being a reality. Juro goes down, and the Nexus turrets are following suit. They're looking for pace. The spell shield is gorgeous, and Chovy is likely to fall, but it's Ruler that falls first. And one TF against the world is not going to do it. The defending MSI champions will not make it to MSI this time, and it's T1 that reclaim that position. So often we've seen Gen G overcome T1 domestically, but when it comes down to just one of these teams attending MSI, it's not the back-to-back MSI champions who will be attending. 키는 팀의 6번째 킬 포인트를 만들어냈고 초비는 그 사이에 바텀 지역의 포탑을 제거했습니다. 만약 레넥톤 잡을 거라면 지금이에요. 지금인가요? 궁 전멸 다 없을 때. 그리고 저게 정비에 오면 또 어떤 아이템을 사올지 모르거든요. 아 근데 이게 안 보여줘서 이러다 보면 강신이 곧 돌거든요. 네. 만약 페이커가 무리했으면 또 뒤잡을 생각. 가자마자 그러면 비상태. 가자마자 진짜 다행입니다 팀원 입장에서. 만약 연달아 잡혔으면 등장을 했는데 대놓고 그라가스 붙였고요. 자 먼저 내려옵니다. 소란도 뒤로 돌아갑니다. 예. 이런 것도 레일 큐 맞으면 안 되죠. 실드 다 벗겨집니다. 네, 저런 거 이왕이면 말씀하신 대로 쌓아두고 강타 싸움. 애매한 드래곤 웬만하면 네. 정면 한타를 좀 하고 싶을 것 들어가다 같아요. 공을 한번 던졌어요. 많이 들어가면서 다음은요. 하지만 레넥톤이 중앙에 들어와 있습니다. 탈을 봐야 돼요. 자, 뒤로 빠져요. 룰러 노립니다. 룰러 쪽으로 노립니다. 루너가 잡았고 달라붙고 근데 11에도 지금 물려있는 상황이 페이스도! 좀 가야겠는데요? 전상. 서로 교환된 구도에서 체력 관리. 이 다음은 어떤가요? 약간 애매한 체력인데 세기 센데 네. 젠지도 체력이 좋진 않아요. 다시 갈 수 있나요? 그래서 다음 카드 각을. 그쵸. 근데 근데 이게 나필이가 또 넘어가요. 회피할 수 있다 보니까 젠지도 마음 놓고 그래서 기절. 먼저 더 들어가기는 어렵습니다. 네. 캐리어는 잡힙니다. 이게 맵을 보고 있다는 게 좀 변수인데 왔을 더 와요. 더 이게 왔는데 화력이 좀 나오지 않나요? 나필이가? 호비가 피해요. 하지만 잡아낸도 페이커. 때 레넥톤이 다 때려잡기에는 좀 쉽지 않은데 레넥톤도 페이커가 칩니다. 페이커가 아니, 칩니다. 페이커가 칩니다. 그래요. 페이커 더블 그래서- 페이커의 페이커. 심지어 드래곤도 T1이 먹었어요. 완전 대승각이 나왔죠. 스타트 자체를 또 니코가 되게 잘 깔았던 걸로 봤거든요. 그렇죠. 이거는 완전 빨간불이라는 거예요, 애초에. 그렇습니다. 사실 운영을 해야 되는 입장에서 한타를 해버린 것 자체가 젠지 입장에서는 뭔가 지나간 약간 실수란 생각이 좀 들 것 같고요. 더 가요. 더 가요. 근데 이거를 어차피 원한다 할 것처럼 만개 준비. 이거 이 다음 어때요? 아 그리고 나필이가 어떻게 버텼어요? 길이 나필이가 버텼는데 잘 길이 버텼는데 커서 나필이가 안 죽어요. 또 버텨요. 오너가 또 버텨요. 맞습니다. 오너가 더블 킬. 이거 오필이 어떻게 막을 거예요? 막을 수가 없습니다. 캐리아 니코도 들어갈 때마다 대박이고요. 예. 한타가 좋은 조합이 한타의 시작까지 잘 열고 있습니다. 이제 끝낼 생각을 하고 있습니다. 이번 경기를 길게 갈 생각이 없는 현재 팀은 이제 좀 더 압박을 가고 있습니다. 다음 미니언이 들어오고 있습니다. 아 이거 여기까지 젠지 왔는데. 위기인데 이거 어떻게 막을 수 그냥 있나요? 그라가스가 들이대고 들어갔어요. 그라가스 들이대고 11호가 그냥 대놓고 막 때려요. 자 이러면 대전 네. 말아요. 이거 못 버티면 탈락이에요 젠지. 대전은 누가 가는 여기 거예요? 여기 예매. 넥서스가 파괴가 됩니다. 태원이 MSI 대전으로 갑니다. 결국 LCK의 호랑이 지약선의 호랑이 젠지는 갇히게 됐습니다.